Welcome back to our channel once again. And today we are going to discuss the ending portion of the story, The Kite Maker, written by Ruskin Bond. Ngarang phawbada aikoina Kite Maker hariba wari masa sigi ayamba portion aikoina loire dugi matungda yamna maru oiba wari sigi jaga ama dragon kite ki matangda aikoina discuss tawkhre nangang sina remind tawgadabasi recap ta aikoina thamba yabasi dragon kite si yamna special kind of kite ni kanada represent tawbuno hai targadi Nawab haiba Mughal Empire sida Karambani thono haibadi direct wari sida pandre dubu hani thosida Muhammad hariba the kite maker Telanga sabunu pasina present tawgiba adugum yamna special oiba adugumba makhangi Telanga amani akuna dragon kite haibase dragon kite kamai tawbi akhoi ngarang hanjana akhoi dainakre dragon kite se masi describe tawon hangba yai aduga akhona Muhammad na Nawab to the present tawgiba special kind of kite to describe tawon hangagasu animak chap manaba answer ni adai akhoi yengadabasi dragon kite si it consisted of series of small disc sima kawbadre mangonda akhona yamna akhoi series ona pareng ona samnaraga leiba dugumba disc sing na semba apaba light paper disc ni mona yawrise aduga mamang ithang thangba foremost disc ma kedawrega ka hamtanda concave masi sorry convex ona ko tongthu oga thame aduga hariba magi convex oiba dusigi disc sida mukhoda kedawge hamatamda ge fantastic face sama painted tawi yamna noning yamna amazing oiba adugumba kogi maithong ama adugumba hariba disc gi mamang sida aduga hariba kogi fantastic face sigi magi two eyes mamit ani sidana kedawge bu small mirrors mingshel masa sing hape aduga hariba magi disc sing si makoktana mamang thamba disc sina masi size da sauraga makha thamba disc sina magi size sum decrease tor akanda sum pixel akanda linse zaki telanga se yengba matamda dragon kite se the crawling serpent kullaga leiba adugumba linnama gi saktamda ubo phangi adagi amana akhona urisi mi singsina hariba dragon kite gi matanga tanaro matungda moi singse mathang kedogebu word went round haise moigi manungda mayam sigi manungda amaga se wa se mathang chiron tone mathang shandokhi kamai shandokhi bu hariba dragon kite se it has supernatural powers mangonda khogi yamna lighting gi oiba bhut pret gi oiba arugumba sakti cheli kaina mayam se khanare adu matungda hariba keno se dragon kite se launching tona bagi damakta thana bagi damakta mi mayam amak tille aduga hariba mayam sigi marakta Nawab masamak hai tare ko ningthong masamak sisu yaure aduga hariba telanga se ahanbada masi launching tawona ba ahanba attempt tawba matamda telanga se leimaidagi masi birds taw hadi tang move toraga leng haiba bhawba yade pakhalo haiba bhawba yade adubu kedoge matamda hariba telanga se thakana ba honaba matamda Muhammad khatana arrange tawba ngamme manage tawba ngamme atai sinadi hariba telanga se pahanna ba honaba singamde arubu kedoge amtamda khudena maruiba point amadi hariba telangasna paibagi mahutta mana kayage bu a plaintive protesting sound yamna complaining toba masase yaning dabugi khonjel kamarum thole aruga magi ngasagi apikpa mamit ani sida nungsagi mangan singse trap toraga mamit se langna ngaleba aduna kedoge hamatamda hariba keno se telangasa yengba matamda mase icha sims kedoge bu to be a complaining creature yamna wakatliba masagi ningba thungjadaba pendraba adugumba jiba ama mali shine si matanda yana marueba question ama lei akoina khangau yadaba hariba dragon kite se is it success or a failure hariba dragon kite si masi mai pakpa telanga kogudra na tragana mai telanga kogudra si adum masi bawda yana controversial oina leiba adugumba question amani kanagumba oja singi mot matang sida manade adubu aikoina thengnarakpada some experts singi aikoina kano da magi reference books sing thengnarakpa matamda telanga si both success and failure na aikoina thengnare kamai thengnage ha matamda telanga sina mase paikhalu yadabadagi paikhalaba matungda mase yana mapung marai phana phajana mawong tana mase pairaga liramgune horena aikoina magi discuss rakuma su thenagani
तेलंगाना मपुंग मरै फाना फजना पाइरंबसना अहिंग जीव मालंबसना कईदौगे है मतंदा हारिबा तेलंगाना से मोहम्मद की दमक्तदी यामना जीनियस नेबको यामना टॉप पादुगुंबा मेटा अखोई सिदा हारगना मास्टरपीस हाइबा तारे यामना टॉप पादुगुंबा मखल की तेलंगाना अतैना छाबंगमदबा अदुगुंबा अहिंग जीव माना सारे इबनेबा कंप्लेनिंग क्रीचर माला इबनेबा अदु तेलंगाना मपुंग मरै फाना पाइबंगमबसना हारिबा तेलंगाना से सक्सेस ने लौगनी अदुगा अनिसुब पॉइंट दा हारिबा तेलंगाना से फेलियर ने लौरिसना करिगिनो हाय मतंदा हारिबा तेलंगाना से पाइरबा मतुंगदा मासी कंट्रोल तोबंगमदना मागी तेलंगाना की ट्वाइन से तल्लकांदा मासे लिफ्ट तोरगा पाइथो चखरगा मफम खंगदना मांगिने सुमाइन तोदना हारिबा तेलंगाना कंट्रोल तोबंगमदना मफम खंगदना मांगगा पाइर चखिबसिना मागी फेलियर ने लौगने अदुबु मतंगसिदा कनागुंबा कोगी क्रिटिक्स सिंगी मोटसी खजिखजि slightly difference खजिखजि खेनना उबैदु माने तोवी कनागुंबना हारिबा तेलंगाना से फेलियर ने लौबु यावी अदुबु according to some critics this guide is supposed to be 50% success and 50% failure ado ekoi friend magi makha tarakpa dinira pumatam da ekoi khanarga yengsi narangi makha taba saruksi stelere then the wind came from the right direction and the dragon kite soared into the sky I think sai telangasi paikhalu yadada lerambadagi nushisina achumba maikaida magi paipam thokpa lepam thokpa changduda moong sumba maikaidagi nushise humukpa matamda kedoroge ha matamda haiba telangana se mase atiyada paikhale soar to by se paikhalak paibani ringling its way higher and higher ringling means twist haibani nak yeta phadok phajin toraga mana magi lambi se thiraga wana sum paikhale with the sun is still glinting in its devil eyes glinting haibadi matangsida kaino haiba matamda khagi producing bright side langna ngalhan budubu akuna glinting tobo kowi glitter saina lakba arang ba haibado adugi mowong da leibani glinting in its devil eyes haise magi yamna phatraba ibil hagana quality na hagana devil hagana pot na hagara khona ko aduna magi phatraba magi adugumba mamituda butman ba adugumba mamituda sagi nungsagi mangan se pulop ina ngalaga langkhatlaga hariba telangana magi lambija thiraga mase mathalomda paikhale when it went very high masina yamna kanna wangna pairaba matamsida it pulled fiercely on the twine hariba telangana magi khalagi telangagi pugli hera khangna ba telangagi khala hera khangna ba angle manba ma koli baduda yamna kanna chingi isam sanda mai thori sida kanna chingi na halasu yai and Muhammad's young sons had to help him with the reel aduna kedorogebu Muhammad khatana control tobu ngamaktadana Muhammad ki masanupa ani leba hoin wai yarokini makhathang masaruk ta ko anang sagi Muhammad ki masanupa ani sina sangsilaga mapagi togi reel laina kuna telanga ki thorina yelaga thamiba kuna dhori ka haiba natagna khoi sidana kokta gumba ma yelaga sinari ba poto aduda moige angang sing aniduna masanupa ani sina mateng pangba darkar lerame head to na pala ise topam thokpa have to gi sense to ni I chat patare I have to go sumaina ada akoina should sinaba yai must sinaba yai bagi grammar ki ojasna sunina rakani I chat taba yadabni I must go aduga I chat kadabni chapam thoi ka hargana I should go aduga chalasu yaba chatrasu yaba I have to go sumaina magi tongan ba standard si lei akoina sinaba yai ana sidasu kedorge ha matam da mateng pangdaba yadaba matang thokpa pangasu yadaba pangdrasu yaba matang oiba aduna mase khoina man head to no thama ise ni isam san magi arthritic kaino hai matamda pangba tarmi sine ana mapan toriba thabak tu da mapasna ngamaktrabnina masa singduna thabak sida yaushin badar kalerami aduna head to se thama ine aduna kedore but still the kite pulled up aduba hojik phawda telangana magi singbse pull to basidi mas lepam deba adu keduna ba singibano determined to be free mase maning tamninge tagi phajilga leriba langna pharaga thamiba potudagi mase maning tamna mase yamna mapung phana paininge adugine ba manasida determined to be free aise and to live a life of its own aduga ma masagi oiba maromdom oiba nungaiba punsi ama suhininge ada matang sida aikon urakaduri si kaino hayo matamda ngasagi maning tamba masagi tonganba punsi ama hingjaba haibase competitive world sigi naha sing sigi magi maram chatne magi chatna bi ne angang sing se akogi competitive worlds dadi mama pa ne ana phajin ba nang si toba yai yadi kind restriction yan thambase hajung matam angang sing sida pam de
ana makhoi se kedoge ha matamda hariba angang singse maning tamna leninge ba just like that sagi telanga sisu kamai to gam tamda masagi oiba on life ama enjoy toning bugi mowongda sagi pullaga phaga thammi ba telanga gi twine se thori sidagi ma se na thokninge sigi magi comparison ama matang sida aikoina uba phangi aduge mathangda man hari and then it happened adai kamai to ge bo asun ma thokre sini kamai to the twine snapped hari betelanga khala se tat khre snap ai bidi khuna broken harasu yai tat pa hai bne khagi manipur londa da the kite leaped away towards the sun aduga hari betelanga se yalga thamambadagi tatlabani na ma se phalawna sagi nimilom thangba saru asom da ma se song thokre and sail on until it was lost to view aluga ma se mityeng sina ubang bagi pankhai wangmada ma se nathu aga paraga satkre. It was never found again, and Muhammad wondered afterwards if he had met to vivid to living a thing of a great kite. I say. Telangado makatana mana matung the pangidre adu Muhammad ngakpo phawgiba maramdi manga Telangado adugi matik vivid id taseng bahibni koina vividly ka haise make si yan masengba ina sinabasu yai koina khogi devata ma mangna sangsangna thori ka haiba sense da the god came in front of me vividly ka haigani adana vivid haiba se taseng na mitmang da ubdu adumakni na koina handuni adu matang sida mana made to be tal isidi kainobu hariba Telangado mana dogebu he met the kite as if it was a living ahingba jibadu maina asuke matik ahingba potu maina mana Telangado sarure sine man khalis adun takpadi ngasai question du la ise Telangasi dragon kite se success la failure raina kut ne ne patarga di mana matang sida vivid ana haise hingdaba jiba amabu ahingba jibadu maina sabang amak pa haiba se kainobu the perfection of his art name mai kala dugi hai khamthing ba thak tu ne atadi matang sida aikhoina neinaba yab se khogi critics sing amadi khoi takpirak po odasun ne ko matamda art of work se kala gi oba karigumba pot se karam matamda ma se phajari na logi ha matamda mana phajari ba pot se kadai da no hai was explain to bang ngamaktra ba matamda hari ba pot se gi phajaba se khamtheng en lowe that is unexplainable or akhoina ma se kadai da phajari bano pot se gi phajaba se kadai da no ka hai ba se khangba ngamaktra ba masi kadai da no madi phajai haifam khangdi ka haira kanda magi phajaba se aikoina extreme nu ina yoro ena logune that means unable to explain haiba tare masi magi thak se kadai da yori bano haiba se aikoina puthokba ngamaktraba matamda haiba art of work se aikoina phajarin logune say for example Leonardo da Vinci gi Mona Lisa critics na tongan ba mot mayam pi masi kanagumba mina wana thamoi sono yengagadi maksi waba mali masu kapakpudu mana towi kanaguma mi mana thamoi si harauna makalam na yengaga na masu makalam na haraw minok tamudu mana ui kahai asu mana tongan ba mot mayam pibi ai but still we are not able to explain what is the beauty of this Mona Lisa gi phajaba si kanai da no hayo mutamda haifam khangda ge leiri bo hujiksi explain to bu ngamdri somai to na art of work kalagi oiba thabak natragna karigumba mi magi phajaba se kanida phajari no haiba se ma se explain to bu ngamdra kanda ne ba ana si matang sa the kids ki yamna phajaba opam ama lei those heart songs are beautiful but those unheard are more beautiful and hari se taraba isai se phajagane adubu tadriba isaina taraba isai dagi hena phajaba hengane uraba mi dagi udriba mi ne hena phajagane sineba koina art of work ta la ise isam samna akoina kanagumba mi magi phajaba se masaje sumu udana midu yamna phajai magi pisum se lirum du maina koli magi khusati kanga khungchatpu ngamjabini magi maithongdi Mona Lisa na kaidoruni kaina ka describe trako matamda magi phajaba se koina visualize tawraga akoi wakhalna imaginative and creative and sagalakpo matamda poch ki phajaba se extreme akhle akoina phajaramani yana khangal e adu ura kandadi oi si ore kana koina magi phajaba se limitation ma lakane so mind to na akoina art of work kalage oba thabak sida magi phajaba se kanai da no hai taragadi hari bo pochigi explanation se akoina piba ngamaktra matamda oh masi phajare ai phajaba ba potu sini harga akoigi thamoi da dum power ga filter ga lijagane
ana literature haibo pochi angang singne na bo matamda tasengbagidi literature is to be felt tan harise adugini literature is not to be taught, it should be kedoba, it should be felt in the heart. Ana literature si tasengbagidi aikoina thamoina feel tagudaba adugumba jaga amani aikoina hanjan hanjan mamai class nda aikoina nenagre kanagumba mi mada isai phajaba isai ama tano matamda isai je phajabani nang taw haraga mangondri isai je phajadaba yai magi lerami situation duda isai je phajadaba yai aduga mana isai se aidi masi isai taning de harak pasu yai adubu kanagumba miduna magi tariba isai se magi lerami situation jiga chanar aba adoi targadi hariba isai se asuki matik phajagane aduna out of work haibadi kalage ba thabak amada saireng agera isai agera waring agera aina phajabani haraga madu phajanba mayam pumna phajagani haina low langani maramdi masidi yamna subjective oiba pot amane aina pama pandabagi makha yamna ponma pot amane aduna isai phajai haraga mi punamuna loina phajagani na khanbiganu tariba midugi situation my context magi mafamdugi mafam matamgi makha yamna ponba dugum pot asmai taduna hariba telanga se ekoina matang sida to be with to living a thing of the great kite hai se asmai taduna hariba telanga se mamana kai ngai inobu mana sagi ba telanga se sigi maraktagi hariba telanga sina top khwaidagi ahingba manba aduga yamna magi jenit thaiba tare khamthengba thaki adugumba pot ama oina mana telanga se sarure ena khalleba masdane ba mana ngakpa phaujari se aduna telanga se amarom yengba taragadi masi magi damaktadi yanma sauna mai pakpa amane adubu masi failure ne ureisna critic khana piriba motsna kainobu telanga si pairaba matungda mapung phana wangna pairaba matungda mase control tobung ngamdana mase tatkhine aitadi control tobung ngamhogdaba haibase matang sida magi failure se ekoina ure asumai tana haiba telanga sina mapung phana wangna pahenba ngamba ahingba mana semakpa ngambasina mamat ki success ni aduga haiba telanga se control tobung ngamdana magi twine se tatlaga paithoki basina control tobung ngamhogdabasina magi failure ni na ekoina thammi maramaduna hayeng exam da angang singda question se set over yai is it a success or a failure dragon kite is a success or a failure ana koina hangbu yai hangko matam da aikoina juki thamgudaba argument se sine ana aikoina thambiba argument sigi matung ina magi mark se kei togodoribani ana aikoina thamba yabase dragon kite is both a success and a failure and thamoda di hari ba explanation se chumme adu kana gu matam da aikoina dragon kite se failure ne na kogi describe to ba du critic kharasu leitabdi natti aduna magi motki makha pongre makha tarakpada he did not make another like it aduga manaba aduga telangadi mana matungda amuk sadre but instead adugi mahutta presented the nawab with a musical kite adugi matungda mana dragon kite sidi sadre aduga manaba telanga bu ma sadre matungda mana ningthausida musical kite ena telanga se payo matamda nungsiba khonjel produce toba adugumba yamna phajaba dum telanga ama khudol tami one that made a sound like the vina haibase khogi hindugi kogi kenoda yauba adugumba musical instrument amani kogi hindugi mahigi larembi oriba saraswati na sinaba the string hai tare monda kogi kogi thori gumba yot ki mari sing tingaga semba aduga yamna nungsiba musical sound produce toba adugumba musical instrument amani vina haiga khona khangnai adugumba hariba telanga se dragon kite lost ogro matungda mana hariba ningthosida nawabsida arugumba musical kite ama hariba kites na payo matumda hariba hindugi khogi musical bina hariba musical instruments na puthokpa arugumba sound siga yamna manaba khonjel thonma ngamba arugumba telanga ama hariba ningthosida present tokhi hojik phawada khoin thenari si telanga se mari shure ahanbada akhona khogi mina sina bidraba galiram na thariba lambi sigi abandoned mosque kogi masjid sigi sumang da leiba horiba chauba banyan tri da pallaga legiba adugumba telanga ama yan hek hamada khuna thengnaba ani subada telanga se mangra matungda muhammad na magi masunupa alida kogi khudol tawki bai tare pi giba pale pink kaitama sigi matungda amuk ahum subada akhoi muhammad na ningthauda present tawba adugumba dragon kite sima aduga hojikna amuk ahum subada mari subada laisna Muhammad na dragon kite chembang ro matungda asagi ningthosida present toba alugumba
musical kite ama karamba kite no bu that produce the sound like bina ko haiba telanga sing se matang matang yaw ibani masina tai se keno bu hariba telanga sing se sarpa matamda yanda special kind of okogi quality se mangonda yawe badun isam samba telanga saba midi natre ba mase yamna okogi yamna okogi experience le ba dugumba adugum masterpiece kya semangamba adugumba nupa mane ba mase. Yes, those were more leisurely days. Those were more leisurely days. Hai is kenabu ancient time. Mana Mahmudna naha oringi matam sine. Leisurely habadi done without hesitation or without hogi haini hamatam da hurrying hai. Mulonda da yamna hathudana thabak se yamna inga tamna dum torga yaba yamna hathu bu oidaba. Adu buduni mana leisurely days hai se yamna matam se mar matam se leng thok tana matam se akoina nungai thok tana enjoy tawdun lei thokpa haji competitive world sin natraba adu matam dubuni mana leisurely days na palise. But the Nawab had died years ago adubu ningthause kedore chai kya gi mamangda hariba ningthause chai khagi mamangda ma se sigre and his descendants were almost as poor as Muhammad himself. Aduga ma ki leuriba magi descendants haibadi dharan na la sing haitare ko magi masa masu sing se asisu kedorge bu Muhammad tu maina lairaba lugumba mi ngakta oireba aduna masagi tariba wafam di kaino ha matamda hanadi Muhammad se ningthosina patron oiraga mongonda low ka pidana tolo ka pidana pesa ka pibidana mase yoga thambiram bane adu bo hojukti ningthos siro matungda magi masa masu singdo lairaba Muhammad kumna lairaba mi ngakta oire aduna Muhammad se sel thum pibidana dagi magi tolom singba pibidana low na singba pibidana mase patronize to nubugi thabok to leitre sinema mana tar ise. Kite makers like poets once had their patrons and had ise telanga saba mi singse kabi gumna matam amada mokhobu yokpiba mokhobu thakpiba adugumba mi sing lerame akoina at the time of Akbar ko Akbar gi matamda akoina tagre Birbal koba yamna asingba mi into darbar thamami Tansen ko wadugumba isay sakpada yana haiwa adugumba mi magi darbar thamami mana hogi 9 Ravanatnas haimoi londa da ko asingba mi yana magul leiba any lamamada singba adugumba hawba mi singse ningthosina thabak isu suandana magi tolotna singba lowna singba marang kana piraga moji thamamme asumai tadana hariba Muhammad sisu ningthosile nge matamda Nawab sina lenge matamda kabi gumna masu patron oina ningthosina mabu yokpidana thakpidana sel thumna singba marang kana pibidana thambirami adubu kedore Muhammad now had none hari isne now na pala isna present time ne competitive world si la abne ana mamang ida ancient time da age of simplicity and dignity ningtho palngi matamda mabu patronize to biramdo haujuki matamda di magi ni haida hanne yengu matamda kanasu udreba even magi masa singna phawba moise neglect to adoine ana haujuki competitive worlds di kamai to wi ha matamda masa singsina mama pa singse kaya khogi care learning daba yamna tonganba khogi western country da tori basumana moi tonganba magi system amada moise learning e adi western countries da di kamai to wi ha matamda kho kitang gyan tanaba khanaba yai akoina western countries da di moise 18 years sex ko matamda moise khogi yum se tongana thamgine maga mama pa singse pulleroi magi khangpham thokpa magi properties loina pigane aduga tongan leina grane aduna akoina English film sing yengo matamda akoina hero sing se mama pa ga pulga leiba dugumba film sing yaw roi moi sing se kamai toguni ha matamda rented room sing da hotel sing da moi se leihine aduga magi tonganba masagi oiba hogi tonganba lifestyle ma sengbanaba honarakane aduna moi work culture se develop to holine ana akhoi di oriental culture da di masi leite ana akhoi di ima ipa sing se sisina masa sing se sauna semba aduga amuk sagi chaurawa matungda mama pa sin alor akanda sagi mama pa singse sagi masa singsina amuk care lo bigadabne sine khoi oriental culture le risina western culture da ditongan bamne adubu hojiksi kamai torge hamtunda angang singse mai masingse fajar tamakpadagi akhoi angang singse kamai toge hamtunda western culture da phangiba nungai base moi pama eba aduna lairiksi fajar tamuraba achaw thabak torakanda mama passing si care lobo wala isigi maram sisu akoi hojiki matamda yan chawwa social issue amane ana hojiki matamda akoi orphan home gumba mama aluraba sing thamai si karigino mama passing se akoi na thabak se tongrakpa
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯤ aduna sigi modern worlds the combine torge ha matamda Muhammad se mamangai da magi patron leramba ma yopi thapi ne ba mi sing leramba do ado hojiki matamda di magi da makta hane yengda kana su directre ningthau du su sigre ado ga ningthau sigi masa masu sing du su magumna line ba ngakta oire sineba haninga ise now one ask him his name and occupation kanantana mangonda magi ming hangbidre nangi sinpham karino haibna singba hangbidre simply because maramdi kenabu there were too many people in the gully and nobody could be bothered about neighbors bothered to bahaydo don't bother about me ai bana kan khanbi nu ka haydo so mind to na matang sida kedoge bu hari bu gully sida mamang jadi mi si yamam de akoi mamang da akoi khungang gi jaga sing se mi yam tanaram de adugi matunga tam mi si yam khala kan da hari bu jaga do akoi na municipality area adugi city area olakaduine asmai to na hojukti hari bu gully sida mi gi masing se asuki matik yam sle aduna yumthang na ba mi amana kamana tawri mana kamana hingi haiba se khallu na bagi natragana hangnaru bagi matam se kanagum ba mi sing gi mafam da leitre ana mamangai da Muhammad sina narakpa matam da di mi singna masi kamai tori bano kana ma'am hangam me ba adubu hajuki competitive worlds di Muhammad kumba adugu matelanga saba mi amasidi neglect to bire ba kariga manana neglect to ge bu ngasai si nabidraba adu abandoned most gi sumang da horiba adugu banyan tree do adu hariba miyam duna kaishulitna khalakpadu maina hariba Muhammad sisu miyam duna kaishulitna ura aneba mamangai da kona panbiya basi panchayat enam lirame ko panchayat sida kamai to gyam tamda hariba upambi achobugumba makhasida moi ahum mari gumba ahlaman sing magi panchayat ki lusing basing sina phamaga khungang dugi lerami ba problem sing se solve toba dagi wain bichar chathaba watana meba adu hojiki matam dadi madu to khidreba adu ga chap manana ngasagi jagi Muhammad se angang ge matam dadi magi telanga sing sim yam sin leinadana masi jana popular oirambane ba adu hojiki matam dadi ma se popular oira aroeba ana huren wari sig aroeba sarukta aikun thenarakani Muhammad se hari babbanyan triduga comparison to isi karigino what are the similarities between Muhammad and the banyan tree na koi hangakine Muhammad ka banyan tree siga anigi marakta manaba point kai laki kai nako ado huren akoi matang yorokanda kup nena si when he was younger past tense thamido mana naha oringi matimda di haibani had fallen sick ma se naha oringi matimda karigumba ma se nabatarabo Netadi, everyone in the neighborhood had come to ask after his health. Ana kanagumba Muhammad sina karigumba mana naha angi matam sida naba taragadi magi yumthung na bagi lerami ba mi sing sina magi matungda magi haksang se combine tore khole kaina ka ma se hangbla kane siba khona ask after to kowi ask around ha na ko hangba mi amada satna pahang da hangba sigi matungda ask back anam zulai ask the back lagana khona karigumba thaba mas imana basing chamin ro matungda tungda amuk punsi ko kaina ka haina badu nang lau ko kaina haina ba sakon ask back to kowi ask off kaina lei magi mathang ko adu kedore aduna masina karigumba naha ri matamda karigumba narakpa taragadi magi yumthun nabagi mi sing sina magi haksang si comment tori bano kari phim leire kai se hangmulak nagane adu hojti lai brama lak treb ko now when his days were drawing to a close I say magi punsi sigi arui ba matam se naksil ba matam dadi habne akoi londa da hargana punsi sengjel loram dai ka haibse kanagumba mi amagi siram dagi magi aroi ba matam ji naksil ba matam dadi kedore no one visited him kanamtana magi manakta laktre simanda line to biba yare angang sina akoina talako matam da akoina maru oi hariba jaga sing se masini akoina namdana pahudabse ana he exam kari ha kani Muhammad na al oraba matam da magi close to his death magi siram dagi matam se yaushilaba matam da kanagum bamtana magi manaka lakpidriba karigino when Muhammad was all why did no one visit him hangak targadi aduna karigino hai targadi madugi maram se adu lere ahanba point kaino most of his friends were dead maki mamanabu singdo adu manungda ayamba mamanabu singdi kedoroge hamtamda leihidre Mamanabu sing sineba amaruna hangari se imanabam nare hai matamda hangmusinari si imanabu sing sineba adu Muhammad tikedoroge hamtamda magi lerami do ayambana mase legidaba ngakta ore adi suba point amana his sons had grown up aduga magi masanupa ani lei ko hayu masanupa ani muksilana mak mapung marai phare
one was working in the local garage amana local gi garage da ko car ka sembam chambam leiba adugum jaga amada thabak shuri, and other had stayed in Pakistan where he was at the time of partition. Akoina partition hai se Indo Pak partition sini akogi British na India sending khataba piram dai sida mogi yamna fajadaba divide and rule sigi aroiba akogi epitome hagadra magi symbol oina leinabagi damakta yamna mong ta da mongda India amasung Pakistan se khaidu ame si 1947 da adugi matungda India gi na sona kanda Jawaharlal Nehru na gi behoragani aduga sona kanda na amuk Muhammad Ali Jinnah na Pakistan gi oigidune ba somaina India ga Pakistan ga ani se tonga na khaidonaramaga hojuk phawda masigi nungsinadabagi maina koi wari mayam ama koi chatharaga leri sineba sida akoina Bengal mangbagi wari na chingba mayam ama leigre sida asangba historical kogi background ama akoida change aduna kogi Indo Pakistan partition gi matang se sini aduna sigi Indo Pakistan partition se tawo matamda masanupa amana magi manaka lehore aduga masanupa amana haiba mafam se thadu amaga mase Pakistan da mase settle tawre ba ko aduna matang sida hayeng akuna exam da Muhammad na ahal oraba matamda mi singna magi manakta anaba hangba laktri se karigino mi ayamana hangba laktri se karigino hai taragadi akuna maruna pidaba maruna point se number 1 most of his friends were dead sima thambirani ma ki ayamba mamana basingdi legidre haiba sima thambirani even kedoge bul nandugi mi ayamba singse magi thabuk singsida lone engage tawgre adugumba telanga saba Muhammad ka haiba adugumba mi sidi makoda magi adugumba room se leitre ba even magi masa sing phawna maki mapa se kamai tobi kamdori ge haiba se senabangam dabagi hangbangam dabagi adugumba phibum da leire aduna makha tarakpoduna khungudabasi one was working in the local garage and one son was to Pakistan at the time of partition ana kuna sumain thambigadabani makhala silakpada the children who had bought kites from him 10 years ago were now adults saise simasu poini sagi question dugi maramdi mangonda sei taragi mamangda monagi telanga leramba angang singdo hojiti kedorge bu mapung mare loi phare struggling for a living haise masagi hingnabagi damakta lan thingnabada mase mathouda chinnagreba aduna adugumba telanga sabami adugumba mi singdo adugi khalunabagi matam leitre makoi ayambana masa masagi thabuk singsida engage tawkreba they did not have time for the old man and his memories asumai ta na makoida ahlu oraba nupa Muhammad amadi masi kanano magi ningsingba karaino ma karam mino kaibase khalunabagi matam leitre having grown up in a swift changing competitive world haise yamna thuna hongaba ngasi sida orama phibam do hayeng ta hongmu leramaba alugumba yamna thuna hongaba competitive world sida they look at the old kite maker with the same indifference haibadi kaino hamatamda back in the kogi lack no interest haiba tare kogi apamba phawk ta haibani indifference haibse asomai to na as they sought towards the banyan tree haiba ana kedarogebu ngasagi swift changing competitive world lava matundadi Muhammad na telanga sawa nupa se kariga manana yingage hai matamda ngasagi sinabidraba mosque to gi sumang da horiba abandoned mosque to gi sumang da horiba banyan tree se kanangumba mimtana care lobidabdo aduga chap manana hariba Muhammad sisu aloraba Muhammad sisu dandugi miyam sina karimta care lobidre aduna hariba khonang pabidubu miyam dunu neglect obiba mabu lama thambigiba haibadi marginalized togibado aduga chap manana hariba ahal oraba nupa se Muhammad se sisu miyamsna neglect obire aduna competitive world di mangonda kanaba phangiba adugumba potu khatada neba mi singsina mai onsin duise makoida kanaba phangdaba adugumba poche singdudi makoina kaisu mai onsin loeba ana matang sada koina Bikram set ki sairengama the frog and the nightingale na amal tamakani aba class 8 ta 10 na tambani ari matang da koina kai dowi haiba tamna sagi frog and the nightingale sida commercialization haiba tare mi singsina pot chai khudima se paisa khatagi on urak pase kalagi oba pot agera everything pot khudima se paisa khatagi on urak pasibune ba koina commercialization haise commercialization itself is one of the characteristics of modernism bi yam chawba adugumba magi character amane magun amane ba ana mi ayambana hazuki matamda paisa phangmoida thabakta interest leiroeba they will not have an interest to the things which will not produce money
ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯃꯠꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯦꯂꯪꯒꯥ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟ ꯗ ꯍꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯞ ꯑꯁꯥꯁꯦ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯈꯣꯡꯅ ꯅꯦꯛꯈꯥꯏꯔꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯪꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ most of his friends were dead aduga the children who had bought kites 10 years ago were now adults and trying to live their own way in kumbirane aduna modagi tilanga leramba na angang singdo hajigi matamdadi mapung marai phare aduga magi apamba singse phangnabo honabo matamda adugumba tilanga saba adugumba midugi mafam wakhal singbase makhoida leitre aduna neba hajigi matamda mi singsina tilanga leiba laktrise both were taken for granted matang sida taken for granted haibase amtang neinarga yengsi yamna phajaba phrase amani taken for granted masi manipurida launaba ina hangani mi si sor hondradi sirian launna ena haire for example adu akona kamai lagdagebu if a man has no breath then it is taken for granted that he is dead sumaina koina logune karigumba masigi phrase asina ko matamda aikhoina yamna chekshin ba amdi darkar lei maramdi kainobu aikhoina asuma launaba ka haibase for example kanagumba mi amagi yumda thanamba tulusi nyongalakpada leramda targadi huran grene launai ka hak targadi se ko taken for granted and launai sida ina yanma kanaga da point ama ningsinga ke class 12 ki love across the salt desert ina ke ki na serwanji darwala gi yanna wari phajwa wari macha ma koina tamakani masida border area sida kamai togebu kanagumba mi amana manghiba matamda magi utsigalona na manghiba targadi haiba mi se border se cross toramaga Pakistan da chalamagani aina launai ena irakpa matamda sigi taken for granted se sisinare when if a person is lost along with his camel then it is taken for granted that the man will be going to Pakistan sumana iba sagi wari masasida aduna sida akhona taken for granted haibadi asuma launaba haibado asumana launai kaina ka khona hainaba manipur lona hainaba adugumba phrase se sigi taken for granted haibase sisi sinaraga akhona adumak sinaba yai ana sida su taken for granted aise launai haini kamai launariba adudi kaino haimatamda as a permanent fixtures madu akuna fixtures ana pai makuna pa matamda ko fixtures that were of no concern to the mass of humanity that surrounded them I say ananga sagi achoba upambido aduga sagi Muhammad ka ani se lamdam dugi leiriba mafam dugi akwabda leiriba makhogi akwabda leiriba miyam singduna makhoi se kamana launa bagi haibabu nathai biraba handana yengbiraba neglect to biraba adugumba hongbudi leiroidaba adugumba pot adum launiyeba fixtures haibasi angangsina yengba yabase akoina karigumba football natragana karigumba match ama sinba matamda team singsi song leriba team siga siga tare haidana fix da yathoga thamba adugumba chart tuba akoina fixtures kowi asmai taduna sidasu permanent fixtures haise kainobu ngasagi u pambiduga Muhammad ka se hongbu yararoidaba adugumba miyamduna makoi se nathai biramaba adugumba pot amamamdu maina ui haribane aduna kedore no longer did people gather under the banyan tree to discuss their problems and their plan saina pangibdo mi ayambana makhogi problems sing plans sing se discuss tawna bagi damakta hojikti kedogebu hariba upambil sindugi makhada phamnadre amana only in the summer months did someone seek shelter under it from the fair sun karigumba matamda nungsa kana sawa matamda kanagumba lambi chatpada waraba jatik singna
lambi chappa mi singna hariba u pambi sigi ukhada magi urumdu langba khak natana kanangumba mi singna hariba u pambi sigi makhada magi problems sing amasung plans sing do discuss taw khidre haine sona kanda ju siga chamana na kamai to wi ham tamda Muhammad hariba nupa sidagi kanagumba mi amatana telanga leina khidre adubu Muhammad na magi masunupa aligi sanapot oinabagidamagta playthings oinabagidamagta mahaki sanap telanga singse Muhammad na sabiriyeba ngasagi sunakanda lambi chapada waraba kanagumba mina hariba upambi sigi ukhada urum langbudu maina sunakanda alina maki mapubok Muhammad tagi magi sananaba telanga phange swaisne khona yana discuss tawda neneraktuise aduna hay angangsna irakpa matamda what are the similarities between Muhammad and the banyan tree Muhammad amasung banyan tree anigi marakta manariba point karino hairagadi animak upambi dusu Muhammad su animak se London dugi miyamna neglect to biraba thawai bidraba adugumba permanent fixture ram ore adubu sunakanda lambi sapada waraba miduna upambi gi urumda magi setta kogi sets tang sagi urumda mana pothajabadu mana sunakanda alina maki mapubok Muhammad tagi sananabugidamukta telanga phangane so this is the similarity between Muhammad and the banyan tree swaisma ngangsna kokta yamna phajana thambiba darkar lere but there was of course the boy his grandson and ma haise adune aduna kaidogebu ngasagi lambi chapada waraba miduna upambi ukhada ngasagi urum langbudu maina sunakanda alina maki mapuboktagi chanaba telanga phange it was good that his son worked close by aba aduna Muhammad ki laibak phabase kaino hangtaragadi maki masanupa amana magi manakta nakna local garage amada thabak yawram base magi damakti laibak phabane and he and the daughter-in-law could live in Muhammad's house. Baramaduna maki masanupa ne, mamau nupi ne, maki masunupa ali ne, mai ahum se yum sida nungai na. Ogi masunupa ga maki thaga punna mai mari se yum sida nungai na lebi yaga ne. Masini ko na ahlam singna magi ahlo shila laba yan wal aba matanda masa masugi dilai yenga potha jai haise. Sai matang sini swai sida masu singi ngaujaba sanajabadu ujaraga magi ahalaman singsina pothajaribane masisu life sigi ko punsi sigi tongan na thadokba yadraba adugumba masak amane aduna ngasagi masunu pasina magi minmangda sanajabase uraga mapuboksina mathamoida nungaijabado aduneba ekhone makhada thirakini ramana palisini it glad se harawta yamba haydi lakpani gladden nadi nungai hanba haibani his heart towards the boy at play in the winter sunshine I say nintham thagi numidang waramduda magi masunupa alina maki minmangda sanajabadu uraga magi mapubok Muhammad na mathamoida nungaiba faujey growing under his eyes like a young and well nourished sapling haibadi akona ogi small plant hagadra akona young tree hagitare akona kogi mapung phagal iba pambi masa sibuna akona sapling haise putting forth new leaves each day I say nuti nimit khudingi anova mana sing yening sing no thindora iba adugumba kogi pambi masa amagumna Muhammad ki masa masunu pa alina maki mitmangda nungki nimit khudingi sum mapung phagalakpado uzaraga maki mapubok Muhammad na nungai ba phaujei sine mathangi paragraph sima yan important ore sima ko parkhya yam to na hangba jaga ma yaure there is a great affinity between trees and man I say upambiga miyoibaga anigi marakta affinity have the similarity manaba point kaino hangdi sini saisi yam tona he hangmani kaidam manai haiba matamda masi upambinda horibudu maina masi jara wangkhalaga akhoi miyebasu jara sokhale haiba te but in the past magi chawbagi leriba stage singdu da manai say for example ehan hamada ipik lerambadagi mapumbarai phagal ani bakang masa phagalakpa lesai masa phagalakpa maina upambi singsisu mapumbarai phagalakani ahlo ro matamda mi singsina kitang non tharakpado chatpada chum lepang amaktaba kon tharakpado aduga chamanana upambi singsisu a little stoop kijitang magi masa maring singse non tharakani lek tharakani aduga ahlo ro matamda mi ebna source lekro matungda sibudu maina hariba upambi singsisu maki una singse lona kela kanda kangaga sigene
sigi manaba point sing se leibagi neba akoina u pambi ga miyeba ga se manai haise aduna sida akoina yengba yabasi they grow as much the same pace haibase speed haibani khongthang se pace koi if they are not hurt or stopped or cut down haise miyeba se chara helandraba aduga u pabi sing su kakhat bidraba adu targadi makhoida mapung mari phagalakpa al osilakpa sirakpa sigi leramiba stage sing se makhoida ju chap manaba thak ta leigani. In their youth, they are resplendent creatures. I say resplendent means bright. Makoy na naha orangi matamda upambi su miyoi basu ani makse masamo se yamna phajana tik tik launa madu masek mangal thukna langna phajagane na humari phagalak pada phajaba hainari bani amana na upambi su mupumari phagalak matamda magi phibam se asuki matik mong marin tagani. And in their declining years, makoy na kitang sahi se decline tarok pa haibadi paitharak pa haibani adu matang study kitang sahi yam silak pa matam da di kamay tagudagi hayo matam da makoy sing se they stoop a little haise stoop by the band haibani konthara kaneva me basu summasat pa ngama aroi aduga upambi su chumding hoba ngama aroi masamareng sing se nonthara ani adagi me basu kontharap toraga chatpa bifem la ane aduga amuk kedorni hay matam da Makoy sing se stoop a little hare they remember their strength they stress their brittle limbs in the sun aba aduga makoy na masimasu khangi madudi brittle haibadi kaino kaidi yanmadi kandi kanjaba aduga yanna kagan ba aduga lebak na saba patra gumba se khoina bone brittle koi aduga fragile na haraga na thot la kagan ba sina khona fragile hai aduna brittle limbs na matang se pali se upambi gi masa aikhoi mi be khong gumba se khut gumba se kandi kanjaga ne ba adu kitang tawda ko se yanna tekan ba kagan ba nanthukan ba asumai tawgane ba aduna brittle level word chimana scenery bane they stress their brittle limbs in the sun ba aduna nusagi manganda makhogi masamareng sing se upambi sing su masamareng sing se phandorakani aduga aikhoi mi be su aikhoi mi be lerami ba khogi pambom sing ko di khong leri puna mase mapung mari phana phajakhalakane and with a sigh ba aduga awabagi soramudona yanna ningamdana ningba kaina haibtare set their last leaves khogi aroiba unasikian gane asmai to na akhoi mi basu angang oire madagi humari phagala ani al osila ani aduga sigane jamana na suna kanda su upambi sing se pikna horam badagi mapumari phagala ani adu mutungda amuk masamareng sing se kitang non thara ani al osila ani aduga aroiba una se kela kanda yanu yin songtra kanda mogo je kangga sigadori bane asmai to na these are the similarities between man and the trees. And I exam da what are the affinities between trees and man and miyeba amasung upambi anigi marakta manaba point du karino na hangakpa taragadi maswai sini loshilakpada akhona yengba yabasi Muhammad was like the banyan sima sokoi hangba yare ngasagi sina bidraba mosque tugi masjid tugi sumang da horiba banyan tree duga Muhammad ka compare tori bano aluma khosida leire Muhammad was like the banyan kadi his hands adu makhona pamatamda nared and pai and twisted like the roots of the ancient tree haise adugi nared to kamai to bram the twisted haibani akogi ahal singi makhutta magi unsa se masuk subchilaga akogi lekharaga lebidu maina lebidu adu twisted to bodo adu ni manasida nared na pai se asumai to na hairiba upambi dugi leiriba banyan tree se magi masasidagi mara se makhara taraga yamna mara se matang sum lewa ka taraga mapung jokhogi yamna kayani mara myan ga pun homina ba adugumba upambi amani akoi saida horiba upambi simakti nate khonang pambi achobada magi masa singsidagi mara achobu che lebak onda taraga mara singsiga pun homina ba adugumba upambi amani ana hariba upambi sigi magi roots na palise mara haiba tara khogi lunda ko mara singsi komai toragi hayo matamda magi loina makse khujila aga mase allo mo aslapagi kogi ariba upami aslapagi magi mara singse khujila ba adugumba stage tuni aduga samanana sunakanda su Muhammad se kedore allo rabi stage oirabanina masu allo mo oibagi masa singse magi masagi phibam singse mong sumaktre aduga hariba phibam se mabani gi makta manaba lay kamaina manai no point ahum pige dabani setang iragadi yaroi manadbasi kamaina manai no ham tanda upamidun al oibadu mana mamasu al ore suma point number 1 point number 2
Masagi Miamduna, Upamido, Tawas Hadabudumina, Masagi Mahamatsu Miamduna, Tawas Habidre. Point number 2. Point number 3 da Lambi Chapa Misina, Upamisigi, Urumdan Sapang Budumina, Urum Pangudumina, Nasagi Al Uraba Mahamatki, Masunupa Alina, Mahamatagi Magi Saranaba, Telanga Pangi. Sitang Akuna Tandigabani. Ani Subudana, Ali was like the young mimosa planted at the end of the courtyard. Aduga Ali na kariga managebu, Hariba Yumdugi, Yena Kata Horiba, Mimosa, Hariba, Koshida Kampali Kaitabika Haiba, Adugumba, Nona Mayon Chonkalaiba, Adugumba, Pambi Masaduga Manayeba. Madam Dikeno, Madam D, in 2 years, both he and the tree would acquire the strength and confidence that are characteristic of youth, I say. Madam D, Sahi Anigi Manunda, Hariba, Alisu, Adoga Hariba, Upambi Masadusu, Mimo Sadu Suzu, combined with the Gamton, the Mabani Maxe, Adugumba, Pumari Paraba, Nahama Oibagi, characteristics stop, brightness Oiba, Pazabado, Mapum Pana Paminagane. Madam Duna, Aliga, Hariba, Memosa Plansiga, Anisima compared to Aduga Sonakanda, Mahamadka, Al Oraba Banyan Triduga, Anisima compared to Ribania. Voice in the street grew fainter. Lambi the Taramba, Conjel do, Contang do, Sidere, Magi Conjel the Tamatare, and the murmur wondered if he was going to fall asleep and dream, as he so often did about. Maniama Tuna Hanjanasum Tobudumana, Mase, Tundagraga, Mangra Dobra, Adumbi Monga, Mase Power. Matangsida, Mase Sidandagi Matum Nashila Kansida, Mase Masin Marang Una, Urakpa, the processing the Contangse, Niamsum Taraktaba, Adumana, Tobudo, Aduni Mana Matangs the Ise. Aregiamana, Shesu Man Urisengo, of a beautiful, powerful kite resembling the great white bird of the Hindus, Garuda, God Vishnu's famous state, I say. Stitch a horse hibani, October Amadana, Akagi, Lai Gumba, Ishorgumana, Tungiba, Sa Amabu, Quena, Sadonka, Hanebudo, Maduba, Quena, Stitch Kowi, the Matang study, horse and Hadlani, Aduga Matangsida, Garuda, Hariba, Achoba, Angu, Shek Amakali, Masidakagi, Vishnu, Hariba, Hindugi, Laisna, Tungba, Adagumba, Achob Shekni, Aruna, Magi Mangrang Sida, Kari Urakiabu, Magi Sagi, Tilanga, Choba, Natragana, Chobo Sheksida, Hariba, Kenosina, Vishnu, Tungaga, Magi Mamangsida, Magi Manakta, Lakadu Mainako, Magi Wakalsida, Masi Hek, Power Horeba. It is powerful kite resembling, I say, Man Bahibani, the great white bird of the Hindus, Garuda, I say. Magi Saiba Telanga Sindugi Maratagi, Adugumba, Garudana Tomba, Chobo, Chango, Udu Manba, Adugumba, Telanga Sinda, Sinduda, Hariba, Hindugi, God or Riba Bisnusina, Tuonga Magi Manaksida, Lakpadumana, Magi Mamangsida, Mandrangsida, Ureba. He would like to make a wonderful new kite for little Ali. Madam Magi Masunupa Ali the Makta, Angakpa, and the Pajaba Telanga, Amadima, Sanning. He had nothing else to leave the boy. Aduna Magi Masunupas the Makta, Pibid of Nava, Mana Pirambayaba, Telangas Nataba, Atopa Pot Karimta, Magima from the lake deer. He heard Ali's voice in the distance. Man Ali Konjal say, Arapada, Tare man. But did not realize that the boy was calling out to him. Aduma, Angang Dunamono, Kauribra, Karoktabra, Havidi, Mata Sina, Kangmungam there. The boy seemed to come very far away. The far away in the police. Aduna, Master Siro Mutum, the Magi souls na, my Hakang Tadu Omaga, Chetkibagi sense never. Aduna, my Konjal say, Arapadagi, Yana Lapna, Taba Male, mana. Ali was at the courtyard door asking if his mother had as yet returned from the bazaar. Aduna Ali na hange magi mapu boksida sagi magi courtyard door na sumang se loda fencing toraga hariba fencing to the pan ba thong ni alugi thong dugi lepaga mapu boksida hange ineba pupu ima kaithin gi hala abra na hange ine. When Muhammad did not answer, Muhammad na pakum se piak traba matandadi the boy came forward. Dipa masa se malun musang sila repeating his question. My question is from Hanjan Hangaga. Pupu ima kaitinaga halakrabra and Hangaga Mase, Magi Mapu Boski Manakta, Mase Sangsele. The sunlight was slanting across all men's head. Nimiki Mangansna, Al Uraba Mapu Boksigi Makokta, Pairat Natoem. Pairat Natok Pahibis and Taisi Kanobu, it's the evening time. Nimidang Wairamgi sunset gone. Dusk Hagadrakogi, Yasungak Pugadumba, Matamni, and a small white butterfly was perched on his flowing beard.
magi yamna nungsina humduna leriba adugumba makoiduda kurak ama tongi masi pekhada hangmani masida kurak ama tongmasina kari symbolize toge hay matamda death duni akoina karigumba kuraksina tonga leraba matamda misina madu feel toba ngamdaba haibse magi haksang sida soul se leitre haibne bako. And Muhammad was silent, and when Ali put his small brown hand on the old man's shoulder, he got no response. I say, but that's the brown hand. I say, angang sinang sagi upun marakta marakta marbon sanaba mama mam tobudugi magi walk thang na makut masasna alur mapu bosagi lengbans the thambamatamda mapu bokse magi mikap thorokpa lagi magak nong khalakpana singba karim the tawkhidreba. The boy heard a pant sound like the rubbing of marbles in his pocket. Angang dun kari tarakebu magi frikha the yariba marbles sindo aduna takhaina bugi dugumba crack out lauba dugumba makhon se angang dun tare eba. Suddenly afraid, I say, kang hanguduna kiridana. Ali turned and moved to the door. Ali say, Mamai Tore, Duga, Tolum the Mase, La Ebako, and then ran down the street shouting for his mother. Mama say, Koura Kolaga Mase, Sien Grea. And in the banyan tree, Aluangasagi banyan tree to the Warisagi Ahubusukta, Palagalagi Telangado. A sudden gust of wind habdi, Kangodu Humokpa, Adugumba, Akanba, Nushi gust of wind, I say, Kona Kanumupunushi Shibuna gust of wind, I say, caught the torn kite and lifted it into the air, carrying it far above the struggling and sweating city into the blue sky, I say. So, mind to the na, Warisagi Ahubusukta, Sin Nabidraba, abandoned most to Sumang the Hogiba, Banyan Triduda, Palagali Telangado. Warisigi Aruba Sarukta, Ikang Hound Humokpa, Akanba, Nushit Amana, Hari Batilangado, Segaira Batilangase, Humto Oga, Ahang Batiada, Yan the one Honoriba, Yan setting city Habidi, Magi Asase Pangabo and the Miss Yan the one about competitive world to the Gi, Masi Tilangase, Humaga Pura Sacreo. Anna, Warisig Arabada and the Maroon Hangiba question say, what is the significance of the liberated kite at the end of the story in Hangmani? Warisig Arabada. Uda Panel Telangasna, Nantuaga, Paragat Sakibasina, Kari symbolized to Hai Taragadi. Akona Kanga say it is the end of Muhammad's life. Akuri Muhammad ki Arabamutam Duneba. Natagana, it is the end of the age of simplicity and dignity. Nito Pangimatangi Yan Samba Nungan Lemba Punsido, Loire Haibani, and Karina competitive Karina, most Loraba, competitive worlds na, most Loraba. Aduna Matangsada, Akona. What is the Arab Sarukta, Uda Panel Telangasna, Ustaki Nanto Oga Kaudan of Humasaki Basina, symbolized Taurise, Muhammad Nasiba. Ramana Siva Matamda, Mana represent Toramba, airs of simplicity and dignity do. Adinto Palamatam do, Arusu, Loere, Aruga, Karina, Huchloragi Hamtanda, competitive world amana, Yam Namyangi, Apama Pangabo Matamda, Missingi and the care loadraba, Pesha Pandrugadi, Hingmagi Ata Toktek and a Kanaraba, humanity say what's Aba, Adugumba, competitive world amana, modern world amana, Mohuch Lore, Adugatito Panba, Nungaivomatum, Yan lizardly time Pangba missing and Shijana Minaramba, Adumbomatum do, Loegre, Hivese, Nasagi, Udu the Pandil Telangasna, Kaudan of Mapunushina, Nantoga Pirates of Kibasina symbolized to web. So that is the end of the story. Wari dia kuna matang sa lore ana angang sina wari masase paraga akuna nainaba yaba questions sing se akoi textual questions sing so akoi nainaba yai adubu akuna wari sigi atopa season amada next season amada akuna question answer gum nainaba yaba matang phangbra haibadu yengsi natragana atopa makha taba atopa wari amada amuk akoi hayeng dagi ko chathaba yabra haibadu yengsi. Okay, thank you for joining us.